Na moja kwa moja mtazamaji kutoka hapa katika chumba cha matangazo. Shukrani za dhati kwa kujiunga nasi kwenye taarifa za Upeo wa TV47. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Bila shaka kuanzia sasa hivi ndani ya dakika takriban lisali moja nitakuwa na kufahamisha mengi zaidi ambayo tumekuandalia katika chumba cha habari. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, mfasiri kwa lugha ya ishara anafahamika kama Catherine Simaloe, lakini kwanza kabisa wacha tupate vidokezo. I want to tell all leaders in Kenya, we do not need any permission from no character to be able to serve the people that elected us. Rais William Ruto amkemea kinara wa Azimio Raila Odinga. Every leader who has been elected by the people of Kenya, and they have assignments, they have constitutional responsibilities to discharge. Huku akiahidi kufanya kazi na viongozi wote waliochaguliwa kufanikisha maendeleo humu nchini. Aliyekuwa waziri wa usalama Fred Matiang'i akosa kufika mbele ya DCI. Court order from the High Court does not stop the CS from being investigated. He has nothing to hide. But the investigation must be done within the law. Wakili wake Danstan Omari akisisitiza Matiang'i anaandamwa kisiasa. Na mkewe rais wa Marekani Jill Biden awasili nchini kwa ziara ya siku 3. Jill akipokelewa na mkewe rais Rachel Ruto. Na mtazamaji unafuatilia matangazo haya kupitia kwenye mtandao wa Facebook TV47 Live moja kwa moja. Aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i hii leo amesusia vikao vya DCI, huku wakili wake Danstan Omari akisema kwamba mwaliko huo wa DCI ulikuwa na dosari na kwamba haukuzingatia sheria. Matiang'i alitakiwa kufika mbele ya DCI kufafanua zaidi kuhusu madai kuwa maafisa wa polisi walivamia nyumba yake katika mtaa wa Karen hapa jijini Nairobi. Vuta ni kuvute kati aliyekuwa waziri wa masuala ya ndani Fred Matiang'i na idara ya upelelezi DCI inazidi kuibua maswali chungu nzima. Matiang'i ambaye alipaswa kufika mbele ya DCI leo alipuzilia mbali taarifa hiyo. Wakili wake Matiang'i Danstan Omari akisema kwamba barua hiyo ingepaswa kuwa na saini ya idara ya polisi, akisitiza kwamba hii ni siasa inayolenga kumchafulia jina Matiang'i. Nionyeshe mahali ambapo ule CS ameweka kidole kwamba amekuwa served. Yangu ilipokuja muliona nimeweka kidole na stamp ya law firm yangu. Iko wapi? Hivyo ndivyo vitu viwili. Taifa hili halitafanya kazi vile huyu DCI mpya anataka kufanya kazi. In the criminal process, those are among the guiding principles or guiding sections that ought to inform the manner, the service, and the form and content of summons. In civil practice, the civil procedure rules have extensive discussions on how summons ought to be served. Mwelekeo huu unajiri baada ya amri ya mahakama kutolewa na Jaji Justus Bung'ong'a jana ya kumpa kibali cha kuzuia DCI kumkamata Matiang'i. The court order from the High Court does not stop the CS from being investigated. He has nothing to hide. But the investigation must be done within the law. Kwa mujibu wa DCI, Matiang'i alitakiwa kufika mbele ya DCI kueleza zaidi kuhusu madai ya polisi kuvamia nyumba yake, habari ambazo idara ya polisi imejitenga nazo. Kulingana na stakabadhi hizo, kibali cha kumzuia Matiang'i inastahili kuisha tarehe 19 mwezi Aprili. We are not going to mince our words. We are going to ensure that all of us respect the rule of law. The law anticipates that all of us, regardless of how mighty we are, regardless of how high in command of the police ranks or whichever ranks we are subordinate to the law. We all bow to the sovereignty of the law, and we will be encouraging him that moving forward, it is high time that he respects the law. He leads his juniors in obeying what we call the rule of law. Awali, maafisa wa DCI walimtaka wakili wake Fred Matiang'i Danstan Omari kuelezea zaidi kuhusu uvamizi huo, hatua iliyopingwa vikali na chama cha mawakili nchini LSK.
Na mtazamaji, karibu tena nikupashe mengi zaidi. Kwingineko ni kwamba Rais William Ruto amepuuzilia mbali kinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga kwa kuendeleza maandamano kwa kile anasema ni kupoteza muda, kwani halikuwa na nafasi bora ya kuboresha uchumi wakati wa handisheki na serikali iliyopita yake Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Kadhalika, Rais William Ruto na naibu wake wanasema wapo mbioni kutafuta suluhu ya kudumu kuhakikisha gharama ya maisha inarudi chini. Elizabeth Mutuku na taarifa hiyo. Siku mbili baada ya kinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga kuitisha maandamano ya kitaifa yanayoshinikiza serikali kuangazia gharama ya juu ya maisha miongoni mwa masuala mengine, Rais William Ruto na naibu wake wamepuuzilia mbali Raila na mrengo wake, wakisema kamwe hawatatishiwa bali wataendelea kuchapa kazi na kuhudumia Wakenya wote bila ubaguzi. Master mentality for anybody to imagine that leaders need their permission to work for the people who elected them. Every leader who has been elected by the people of Kenya, and they have assignments, they have constitutional responsibilities to discharge. I want to tell all leaders in Kenya, we do not need any permission from no character to be able to serve the people that elected us. We need to figure out how we are going to work together, serve the people of Kenya. Elections come and go, but the people of Kenya remain, and our issues must be consistent. We have been elected to think about the people of Kenya. Tunaelewana jameni? Akimjibu Raila, Rais na naibu wake wanasema kuwa maandamano sio suluhu kwa kukabili hali ngumu ya uchumi iliyopo kwa sasa, akisema kuwa serikali itaweka mikakati kabambe kuangazia hilo, huku akipinga pendekezo la ruzuku kwa bidhaa. Was to consolidate and stabilize the economy of our country that had been battered by reckless borrowing and unnecessary subsidies. That is why today the economy of Kenya has stabilized, and I want to assure all our citizens that we will not go back to reckless borrowing. We will not go back to subsidies that benefit brokers, cartels, and people who are politically correct. We will not go back there. Instead, production. And that is why 4.5 million farmers today are accessing fertilizer that we have subsidized as government so that we can support our production and eliminate the challenges of high cost of living. Kadhalika, viongozi hao wameendelea kumkejeli Raila kutokana na kukamilika kwa muhula wake wa kuhudumu katika muungano wa AU, wakiashiria hilo limetokana na kuendeleza maandamano, wakisema ipo njia bora ya kukosoa serikali pasi maandamano. Yeye amekuwa na kazi kubwa ya African Union infrastructure. Amewacha hiyo kazi, ameenda maandamano, amefukuzwa kwa hiyo kazi. Si maandamano yanamtia hasara? Hii maandamano amefanya zaidi ya miaka 20. Kila mwaka anapata hasara. Sasa alikuwa na kiti ya Afrika, ndio huyo amefukuzwa. Ameambiwa hii mzee apatikane kazini, ako maandamano, ako kupiga kelele. Hata hiyo watu ya African Union si wamefanya vile inatakikana? Kwa sababu kama wewe bwana iko kazini, si watatafuta mtu mwingine. Kwa hivyo sisi nasema hawa watu ya maandamano hapana usia huyu rais wetu uoga. Tuachie. Tuko kwa kambi, umetufungia sana. Tuachilie. Mimi kama jenerali wa UDA hapa Mombasa na jeshi ya nchi kavu tutaingia tupambane na hawa watu. Mimi najua wanataka kukuprovoke. Wanataka utumie polisi kupiga vitoa machozi. Please, dear Mr. President, don't respond to a mosquito bite with a hammer. Hiyo ya utuachie. Rais anatarajiwa kuendeleza ziara yake ya siku 2 katika kaunti ya Mombasa. Elizabeth Mutuku, TV47, Nairobi. Na mtazamaji, kwa sasa tunaachana na taarifa hiyo na tunaangazia taarifa nyingine, ambapo kinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga ametaka tume huru ya uchaguzi na mipaka ya IEBC kufungua sava zake, huku akisema kwamba hatua hiyo itaweka wazi kilichojiri wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Na kama anavyotuarifu Stanley Nyaringita ni kwamba Raila amemkashifu Ruto na kumshutumu kwa kupanga kuiba kura za urais mwaka 2027. The servers were open when the court determined the election. To now pretend and tell us about servers is an insult to our collective intelligence.
Kufuatia matamshi haya ya Rais William Ruto hapo jana katika kaunti ya Kitui, kinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga sasa amekanusha madai kuwa sava za tume ya uchaguzi na mipaka IEBC zimefunguliwa. Sisi kama wale ambao walienda katika mahakama kupitia kwa wakili yetu, tulitaka sava zifunguliwe ili zikaguliwe, tujue matokeo kamili ya uchaguzi. Lakini ile kampuni ambayo ilijiriwa na ambayo alileta hizi mitambo hapa inaitwa Smartmatic, ikaandika barua mnamo tarehe 31 mwezi wa 8 kwa shirika ya IEBC ikisema ya kwamba hawezi kufungua hizo servers kamwe. Akihutubia wanahabari jijini Nairobi leo, kinara huyo amesema kuwa shirika huru linapaswa kukagua sava hizo ili kubaini nani aliibuka mshindi kwenye kinyang'anyiro cha urais mwaka jana. Kulingana na Raila, mwelekeo huu utahakikisha Wakenya wanapata imani na tume huru ya uchaguzi na mipaka pamoja na kubaini viongozi waliochaguliwa kihalali. IEBC, which should be answering these queries, is silent. Instead, it has retained Mr. Ruto as their patron and public relations manager. Odinga vile amemlaumu Ruto kwa kile alichodai ni njama ya kuiba kura katika uchaguzi wa mwaka 2027. Mara si moja, Raila amepinga mwelekeo wa kikao kitakachoteua wanachama wapya wa IEBC kufuatia kujiuzulu kwa makamishna Abdi Gulie, Boyamolu na aliyekuwa mwenyekiti wa Fula Chebukati mwaka huu. Huku mchakato wa kuwateua makamishna wa IEBC ukiendelea, jopo linalochunguza utendakazi wa kamishna wa tume ya uchaguzi na mipaka Irene Masit linatarajiwa kuwasilisha mapendekezo yake. Stanley Nyeringita, TV47. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa yake Stanley Nyeringita, kwa sasa tunaangazia taarifa nyingine ambapo mkewe rais wa Marekani Jill Biden hatimaye amezuru taifa la Kenya kwa ziara ya siku 3 ili kuboresha uhusiano wa mataifa ya Kenya na Marekani. Ndege ya Jill Biden ilitua katika uwanja wa ndege wa JKIA Ijumaa saa 10:30 jioni ambapo alipokelewa na mkewe Rais William Ruto, Rachel Ruto. Hapo kesho Jill Biden anatarajiwa kujadili masuala ya kuwawezesha wanawake katika mtaa wa Kibra na kutangamana na wanawake kutoka jamii ya wafugaji katika kaunti ya Kajiado. Hapo siku ya Jumapili ambapo atazungumzia swala la mabadiliko ya tabia nchi. Kufikia sasa mkewe Biden amezuru bara la Afrika kwa mara ya 6, ila mara ya kwanza kama mke wa kwanza wa taifa la Marekani. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba wakulima katika kaunti ya Isiolo wanaotegemea mto Ewasonyiro wanaitaka serikali ya kaunti hiyo kuingilia kati ili kukabiliana na hali ya ukame inayoathiri mimea yao, huku wakiomba serikali ya kaunti kutuma wataalam ili kuwapa mafunzo kuhusiana na jinsi ya kukabiliana na magonjwa ya mimea. Gilbert Nalwa na mengi zaidi. Baadhi ya wakazi wa kaunti ya Isiolo wameamua kuacha ufugaji na kuzamia ukulima katika sehemu zilizoko kando ya mto Ewasonyiro. Wakulima hawa sasa wanaitaka serikali ya kaunti kuingilia kati ili kuwasaidia kukabili matatizo ya ukame yanayosababisha kukauka kwa mito. Zamani tunaishi na mbuzi, ng'ombe, hiyo yote sasa imeisha. Maisha yetu sasa ni ya shamba tu. Afya ya watoto iko sawa. Wanapata nutrition kutoka shamba, hii nyanya, sukuma, kunde yote wanakula. Wakulima ambao wamekuwa wakishughulika na ufugaji maeneo ya mto Ewasonyiro wameomba serikali ya kaunti ya Isiolo kuwapa wataalamu katika idara ya kilimo ili waweze kutoa hamasisho itakayowasaidia kukabiliana na changamoto zinazowakumba. Kama ni kaunti watu support kushirikiana na wili watukimbilie mali si tuko, waangalie emergency yetu, waangalie problem yetu na kila ufadhili ambao inategemewa na kaunti ya Isiolo, washuhudie, waangalie shida yetu ambao si tuko naye. Kulingana na wakulima hawa, janga la ukame limeathiri pakubwa shughuli za ukulima kutokana na mto kavu wa Ewasonyiro ambao wengi walitegemea kwa unyunyuzi wa mimea.
Mvua ikisimama maji inaenda, hakuna maji. Sasa ni mzuri tukisaidiwa, ukipata usaidizi, ama tushimbe kisima hapa, ama tunafanyia sisi ama dam, ndio tutafaidika sana. Aidha, wanasema kuwa ukulima umebadilisha maisha yao kwa kiwango kikubwa na sasa wanaweza kutegemea mimea na mazao ya nafaka kwa chakula. Wametufunza vile sisi tupate faida kwa shamba, na kuna chakula inasaidia watu, sio kitu kama samaki. Ni chakula mzuri, ndengu sana sana. Wamesema hata tupande hata nyumbani ili watu wapate mboga. Kando na kukauka kwa mto wa Sonyiro, wakulima hawa pia wanalalamikia uharibifu wa mimea yao na wanyamapori kama vile ndovu ambao huvamia mashamba yao, wakitaka serikali iwasaidie kuwekeza uzio wa umeme ambao utasaidia pakubwa. Tunasumbuliwa na wadudu, ndovu, tunataka fence pia, maji na dawa ya kuua wadudu. Baadhi ya wakulima hapa wanasema waliacha ufugaji na kuzamia ukulima kutokana na athari ya kiangazi na ukame, na kuwa ukulima ulionekana kuwa na faida. Gilbert Nalwa, TV47. Na mtazamaji, taarifa hiyo kwa sasa inatupeleka katika pumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Usiende mbali. Are you looking for a college that will shape your future career? At Kandy College of Beauty and Applied Sciences, we offer advanced courses with personalized attention to our students. Come and get your diploma or certificate in cosmetology, hairdressing and beauty therapy, diploma in community development and social work, or certification in catering and accommodation operation. We also offer diploma in nutrition and dietetics and many more. All of our graduates have secured employment in the job market, while others have gone into entrepreneurship. What are you waiting for? Join us today. For more information on how you can enroll, visit us at the London Beauty Building, 5th floor, Taveta Road, Nairobi, or call us on 0726 031 109 or 0784 515 606. Facebook, Kandy College of Beauty and Applied Sciences, or on Instagram, Kandy College of Sciences. Our January intake is ongoing. Kandy College of Beauty and Applied Sciences is the cutting edge college. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. If Tekra was 100%, I used to just breathe in 5% of her brain, which was so smart. You do God, but you do your part, you fight justice. Mystery of floating bodies in River Yala continues to deepen after 7 more bodies were retrieved from the river. Nobody had that right to take that life. It's a bad feeling. Terrible. When we go to court, we noticed a lot of surveillance on our team. Nikiwafikiria ama nione picha zao, mimi nalianga usiku mzima. Hata kama vijana wangu watarudi, lakini sitawasahau. This is the last door. Naam, karibu tena mtazamaji, tuzidi kusonga mbele. Kwingineko ni kwamba kuzinduliwa kwa kampuni ya gesi ya taifa katika eneo maalum la kibiashara la Dongo Kundu katika kaunti ya Mombasa ni upeo wa maendeleo na mafanikio ya serikali ya Rais William Ruto. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, Rais William Ruto amesema kwamba hatua hiyo itavutia wawekezaji humu nchini. Paul Muniu na taarifa kamili.
Rais William Ruto amezindua rasmi gesi ya taifa kutoka taifa jirani la Tanzania, huku serikali ikiwekeza zaidi ya shilingi bilioni 16 katika kiwanda cha uagizaji, kuhifadhi na kusambaza gesi. Zaidi na hayo, kiwanda hicho kitaanzisha mabohari 10 katika maeneo tofauti nchini na hivyo kutarajiwa kubuni nafasi nyingi za ajira kwa Wakenya. Hatutaki kuwa na ile one border post. Ile tunahitaji kuwa ni zero border post. Na hiyo kazi tunafanya. Kwa hivyo niwahakikishie watu wote hapa Dongo Kundu. Tumetaja mambo ya kazi. Na mimi kama waziri na ile kazi rais amenipea, nitahakikisha kwamba hawa wawekezaji wote kazi ya kwanza itapewa watu wa hapa katika eneo la Dongo Kundu. Rais William Ruto amepongeza uhusiano kati ya nchi hizo mbili, huku akiahidi kuwa ushirikiano wao katika biashara utazidi kuimarishwa, hususan mataifa yanapokuza miundombinu na mazingira bora ya kiuchumi. The launch of Taifa Gas project is a historic milestone on our journey to achieving self-sufficiency in clean green energy, which is a critical component of our commitment to deliver rapid socio-economic transformation through clean green growth. Mojawapo ya malengo ya serikali ya Kenya Kwanza ni kuboresha mazingira ya afya kupitia njia safi za kawi, jambo ambalo Rais William Ruto ametoa mapendekezo kuwa taasisi zote za serikali zitahitajika kuasi utamaduni wa kutumia kuni na kukumbatia matumizi ya gesi ifikapo mwaka 2025. Muhakikishe ya kwamba mashule zetu zote by 2025 hawatakuwa wanatumia kuni tena na kukata miti, watakuwa wanatumia gas ili tuweze kuwaweka katika hali ambapo kuna afya na pia tunazingatia ulinzi wa mazingira yetu. Aidha, Rais Ruto amehoji kuwa tayari amefanya mazungumzo na mamlaka ya KPA kuanzisha maeneo mengine ya kuhifadhi gesi ya tani zaidi ya 45 ili kuifanya rasilimali hiyo kuwa ya bei nafuu na kuongeza asilimia ya Wakenya ambao wanatumia gesi kutoka 30% hadi 100% ifikapo mwaka 2030. Kando na siasa ambazo zimeshamiri katika hafla hii, ni fahari kubwa kwa taifa la Kenya kwa kualika wawekezaji katika kupambana na umaskini wa taifa. Paul Munir, runinga ya TV47 kutoka eneo la Dongo Kundu, kaunti ya Mombasa. Naam, tukitoka katika kaunti ya Mombasa kwa sasa tunaangazia taarifa nyingine ambapo zaidi ya wanafunzi 100 kutoka shule ya upili ya vijana ya St. Francis Kolongolo katika eneo la Kitale katika kaunti ya Trans Nzoia wamelazimika kwenda nyumbani baada ya moto kuteketeza mabweni mawili ya shule hiyo wanafunzi walipokuwa darasani jioni wakiendelea na masomo yao. Isaac Famba yuko eneo hilo na ameandaa taarifa ifuatayo. Kuteketea kwa mabweni kwenye shule hii kumepelekea wanafunzi kuhangaika pakubwa, huku wakilazimika kukatiza masomo yao na hivyo kurejea nyumbani. Kwa mujibu wa mwalimu mkuu wa shule hiyo, moto huo unakisiwa kusababishwa na hitilafu za umeme ambao ulianza usiku wanafunzi walipokuwa darasani kwenye masomo ya jioni. Moto umezuka wakati wanafunzi walikuwa kwa evening prep. Tulikimbia tukakuja tukajaribu kuokoa, lakini moto ulikuwa umesambaa. Ulikuwa umeanzia kwa security light yenye ilikuwa hapa, yenye iko karibu na consumer unit, na ilipolipuka ikashika paa iliungua mpaka ikaanguka ndani. Wanafunzi walikuja wakataka waingie, lakini tukawazuia kwa sababu extent ya moto ilikuwa juu. Akizungumza alipotembelea shule hiyo kutoa msaada wa malazi kwa wanafunzi hao, mbunge wa kwanza Ferdinand Wanyonyi ametoa wito kwa serikali ya kaunti kufanikisha mpango wa kuwekeza zaidi kwenye idara ya zimamoto, ikizingatiwa mkasa huo ulikosa kudhibitiwa kutokana na ukosefu wa magari ya zimamoto. Na His Excellency the Governor, take note from me ya kwamba we should have this emergency equipment or what have you on standby, because it can happen again tomorrow. Then you start blaming us leaders. I'll be one of those who was blamed, and I want to wash my hands here. Ya kwamba the county should have had that kind of thing to be able, at least kama kuchukua another 30 minutes. Wanyonyi vilevile amependekeza mpango wa utoaji elimu kwa wanafunzi kuhusiana na kupambana na majanga shuleni ili kuepuka athari za majanga hayo siku za usoni.
training students just in case something happens. What do you do? Yeah, drill the students. That's be part of what we should be talking about. Just in case of an emergency, how do you help you? How do you defend yourself? Because I may be too far, Mwalimu may be too far. How do you defend yourselves? Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Trans Nzoia, jina langu ni Isaac Famba. Na asante sana Isaac Famba. Tukitoka maeneo haya ya kaunti ya Trans Nzoia, kwa sasa tunaangazia taarifa nyingine ambapo jopo kazi lililoteuliwa na Rais William Ruto kuangazia mageuzi katika sekta ya elimu imekosolewa kufuatia pendekezo la nyongeza ya karo katika vyuo vikuu humu nchini, huku washikadau humu nchini wakisema kwamba hatua hiyo itawafungia nje wanafunzi wasiojiweza. Yanajiri mwezi mmoja kabla ya jopo kazi hilo kukamilisha na kuwasilisha ripoti yao kwa Rais William Ruto. Sylvia Nyongesa na taarifa zaidi. Baada ya ripoti kuibuka kuwa jopo kazi la kuangazia mageuzi ya elimu nchini lilipendekeza ongezeko la karo kwa vyuo vikuu katika ripoti yao ya muda, washikadau katika sekta ya elimu wametoa hisia kinzani kuhusu pendekezo lenyewe. Wa hivi punde kutoa hisia zao ni viongozi kutoka eneo la Magharibi ambao wamekosoa pendekezo hilo, wakilitaja kama njama ya kuwanyima wanafunzi wanaotoka kwa familia zisizojiweza nafasi ya kuendeleza masomo. You are the same ones. You are my age mates. Tulisoma na nyinyi. Sisi hatukulipa karo. You now want, kwa sababu wewe uko na pesa, you want watoto wa maskini wasisome wawe kama nyinyi. Watu wetu wako na shida. Na mimi naomba the CS Machogu atulize ball. Kwa maana hapo mbele ni mtoto tu wa tajiri ndio ataenda university. Seneta wa kaunti ya Kakamega Boni Khalwale aidha amewakashifu wahadhiri kwa kuitisha nyongeza ya mishahara, huku akidai kuwa Rais William Ruto tayari ametupilia mbali pendekezo hilo. When I saw him about increasing the university school fees, and the president told them go away and rethink about it. We cannot increase university school fees. Never. Hata if Minister Machogu is saying the same, sasa amepotea. Sisi ni serikali ya bottom up. I get very embarrassed when I see lecturers picketing, demonstrating for salary increment. They are lazy. Viongozi hao pia wamelalamikia gharama ya juu ya utekelezaji wa mtaala mpya wa CBC. Hao wananchi wanaumia na maneno ya CBC. Uniform kununua ati mtoto avae long. Ripoti ya muda imeripotiwa kupendekeza ongezeko la karo ya vyuo vikuu kutoka shilingi 16,000 hadi 52,000 kwa muhula na kufutiliwa mbali kwa madeni ya vyuo vikuu nchini. Mapendekezo mengine ni pamoja na kutaka rais kushauriana na usimamizi na seneti za vyuo vikuu kabla ya kuwateua manaibu chansela, kuongeza usajili wa wanafunzi katika vyuo vya mafunzo ya walimu na kuongeza idadi ya vyuo vya kiufundi nchini. Sylvia Nyongesa, TV47. Asante sana Sylvia Nyongesa kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba waziri wa fedha Profesa Ungana amemtaja kamishna mkuu wa KRA kama kiungo dhaifu katika halmashauri ya ukusanyaji ushuru nchini KRA, akisema kwamba mabadiliko katika taasisi za serikali yataendelea kushuhudiwa. Waziri alikuwa akizungumza alipofika mbele ya kamati ya fedha na bajeti ya Seneti. Githui Mburu alijiuzulu hapo jana baada ya kuhudumu kwa kipindi cha miaka 3 na miezi 7. Akizungumza kwa mara ya kwanza kuhusu mabadiliko katika halmashauri ya ukusanyaji ushuru nchini KRA, waziri wa fedha Profesa Ungana aliyefika mbele ya kamati ya Seneti kuhusu fedha na bajeti alimtaja kamishna mkuu wa KRA aliyeondoka Githui Mburu kama kiungo ambacho kilifaa kuondolewa kutoka KRA. The strength of your team is equivalent to your weakest link. So you always have to fight to remove the weakest link. Waziri alitoa msimamo huo baada ya kuulizwa swali na seneta mteule wa Wiper Shakila Abdalla, ambaye alitaka kujua kuhusu uhalisi wa mambo katika KRA, ambapo mabadiliko katika halmashauri hiyo imepelekea mameneja 3 kuondoka chini ya utawala wa Rais William Ruto. Seneta wa Nakuru Tabitha Karanja, ambaye ni mmiliki wa kampuni ya Keroche Breweries iliyolazimika kufunga shughuli zake wakati wa makabiliano yake na KRA wakati wa utawala wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, akisema kuridhika kwake kutokana na mabadiliko hayo, huku akisema wameafikiana mkataba na uongozi mpya wa KRA jinsi atakavyolipa ushuru. Keroche Breweries
has been closed for 2 years because of the COVID, then 1 year because of that wrangle between us and KRA. So it's to revive back a company after being closed for 3 years. It is now even worse than how I started this company. I'm going through a lot of handles, more than how you started the company, because it's already huge. The fixed costs are more, so meaning to achieve and get to where you need to be, you take longer time than how you started it. So did we need to go through this? I think it's the biggest mistake. Then remember, Keroche Breweries has been an inspiration to many people in this country. So that struggle, it gives people no hope to think of how they can invest and grow their own businesses in this country. Wandani katika halmashauri ya ushuru wasema Mburu aliamua kujiondoa mapema kabla ya kipindi chake kukamilika, huku ikisemekana hakushirikiana vyema na mwenyekiti mpya wa KRA Anthony Mwaura aliyeteuliwa na Rais Ruto. Rais Ruto alikemea KRA wakati wa kampeni kwa kuwalenga wandani wake. Apol Kamau, TV47. Na asante sana Apollo Kamau kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba mahakama ya juu imemwagiza mwanasheria mkuu pamoja na mamlaka ya ukusanyaji ushuru nchini KRA kuwasilisha majibu yao kwa kesi iliyowasilishwa na chama cha mawakili nchini LSK kupinga sheria za mwaka 2023 kuhusu ushuru wa bidhaa nchini. Hakimu Hedwig Ongudi ameagiza kuwa majibu yote yawasilishwe kabla ya saa 7 mchana siku ya Jumatatu, kesi hiyo ikiratibiwa kutajwa saa 9 siku hiyo hiyo. Kwenye kesi hiyo, LSK inaitaka mahakama kusitisha utekelezaji wa sheria hiyo ambayo inatarajiwa kuanza kutekelezwa Machi mosi mwaka huu. Chama cha mawakili kinasema kuwa utekelezaji wa sheria hiyo itahujumu wazalishaji na wasambazaji wa bidhaa ambazo ushuru wake utaongezwa. Na bila shaka mtazamaji, taarifa hiyo takuletea kwa mapana na marefu mwendo wa saa 3, lakini kwa sasa wacha tuchukue mapumziko mafupi. Usiende mbali. Kaluma King Herbal Lozenges zinazo nguvu maradufu kutuliza kikohozi, vidonda vya koo na mafua. Kaluma King ni shwari. Tika mama huyo muharifu kaiba kuku zangu, vifaranga wangu na mayai zote pia kabeba. Haya, tika mama huyo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Upgrade your DStv package to enjoy all the content you love. That means if you're on Access and you upgrade to Family, you get boosted to Compact. If you're on Family and you upgrade to Compact, you get boosted to Compact Plus. And if you're on Compact and you upgrade to Compact Plus, you get boosted all the way to Premium. Usiyakubalie maumivu ya misuli kukatiza ratiba yako. Kaluma Pain Balm ni dawa ya kusugua iliyotengenezwa kutoka kwa miche maalum ili kutuliza maumivu ya misuli. Kaluma Pain Balm. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Tryson School of Medical Health Science and Technology is a premier training institute for market-driven courses. With state-of-the-art facilities, competent and dedicated members of staff, and linkages with the medical industry, you are assured of a bright future when you study with us. Enroll today in our campuses at Juja, Nairobi West, Kisumu, and Homa Bay.
Naam, karibu tena mtazamaji, nizidi kukupasha mengi zaidi. Huku hali ya ukame na hali ngumu ya maisha ikizidi kushuhudiwa nchini, wafanyabiashara katika soko kuu la jumla na Naivasha wanakadiria hasara kufuatia wizi wa mali yao sokoni humo. Wafanyabiashara hao sasa wanaitaka serikali ya kaunti ya Nakuru kushughulikia hilo. Dennis Njiru na taarifa zaidi. Hii ndiyo hali katika soko la jumla la katikati mwa mji wa Naivasha, kaunti ya Nakuru, miaka mitatu baada ya kuhamishiwa katika uwanja huu wa mtaa wa site ili kutoa nafasi ya ujenzi wa soko la kisasa hatua chache kutoka hapa, na linafedhehesha. Kuna wakati tulitolewa kwa soko ile tulikuwa na tukaambiwa tuende mahali pengine kunaitwa site ili tutengenezewa soko ile tulikuwa mbele, na kwa vile tulitoka tulikaa muda, na kwa sasa hivi soko iko karibu kumalizikia. Watu wa hizi hoteli kubwa kubwa wanakuja kuchukua viazi hapa wakipeleka upande ya South, ile kipande ndio kuna mahoteli za wazungu pale, wanachukua bidhaa hapa. Sasa wakati vitu kama hizo zinaibiwa, wafanyabiashara wetu wanaangamizwa. Cha kutamausha ni kukithiri kwa wizi wa mali ya wafanyabiashara hao sokoni humu kwa siku za hivi karibuni, ambapo kila uchao lalama za bidhaa hizi kuibiwa na watu wasiojulikana pasi na hatua madhubuti kuchukuliwa, licha ya kuripotiwa kwa visa hivyo. Kuna shida mingi, watu wanaanza kuimbiwa. Kama mimi nimeshaimbiwa, nikaimbiwa nusu yangu ya gunia, na wakati ile nilienda kuulizia market master, aliniambia ate si wao watu wa county walikuanga wakinja kutulipa kwa sababu tumeshaandika watchman wetu. Kama juzi jamaa moja aliibiwa viazi gunia moja hapa. Ukiuliza nani anastahili kulipa hiyo viazi, sababu county inasema tuna watchman tumeandika hapa. Sisi hatujaandika watchman, sisi tumeleta mizigo katika Naivasha hii yetu, soko yetu, ndio sababu county ina collect revenue nao watulindia mali yetu. Hili ndilo soko la kisasa lililojengwa kwa ufadhili wa Benki Kuu ya Dunia kwa dhamana ya shilingi milioni 150, likisadikika kufunguliwa rasmi mwishoni mwa mwezi Machi, wakiomba hatua hii kuharakishwa na kuondolea dhiki. Ikiwa kwawezekana na ikiwa kuna soko yetu iko tayari, turegeswa kwa ile soko, kwa sababu ile soko iko saved na hakuna mianya, kwa sababu hii soko iko mianya mingi. Kwa choo hapale chooni kuna mianya, kila upande kuna mianya. Tuko tunatarajia mwaka moja na nusu hiyo soko itakuwa imemalizika. Kwa hivyo sasa tunakula shida, wizi imeanza hapa katika soko hii, sababu security hakuna ya kutosha, kuna mianya mingi sana huku. Walakini hofu ikitanda miongoni mwao ikiwa waliotarajiwa kurejea sokoni humo watarejea, kwani mgogoro miongoni mwao kuhusu nani atakayepata nafasi kwa jengo jipya ukishuhudiwa. Tunaomba kama ni Gavana Susan Kihika atuangalie sana na tuharakishie sana, harakisha contractor ambao anajenga kule, ndio sisi turudi mahali kwetu, sababu hapa hatuna security ya kutosha, hatuna imani na hii soko, sababu mali yetu inaibiwa kila asubuhi. Mimi pesa yangu napeanga county, na kitu yangu ikipotea mimi nafaa kuuliza county, si ati nikauliza mtu mwingine. Ikiripotia runinga TV47 kutoka mjini Naivasha kwenye kaunti ya Nakuru, mie ni Dennis Njiru. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa yake Dennis Njiru, kwa sasa tunaangazia taarifa nyingine ambapo mahakama ya Milimani imempata mshukiwa wa ugaidi Victor Bwire na kosa la kupanga kulipua jumba la kimataifa la KICC na kumpa kifungo cha miaka 20 jela. Taarifa hii imeandaliwa na Steve Wambugu. Victor Bwire amefungwa kifungo cha miaka 20 na mahakama ya Milimani baada ya kupatwa na makosa ya kula njama ya kulipua ukumbi wa KICC. Katika hukumu ya kwanza alihukumiwa kifungo cha miaka 10 jela na hukumu ya pili akihukumiwa miaka 30, ila mahakama iliamua kwamba Bwire atatumikia hukumu hizo kwa wakati mmoja wa miaka 20. Taking all these factors into account and also taking into account the period that the accused person has been in custody, I will sentence the accused as follows. In count 1, the accused will serve a sentence of 10 years imprisonment, while in count 2, the accused person will serve a sentence of 20 years imprisonment. So these terms will run concurrently. So of course, there is a right of appeal within 14 days. Hakimu Bernard Ochoi alisema endapo mpango huo wa kihuni ungefanikiwa, ungesababisha maafa makubwa. The sentence report, the ATPU
asked the court to consider the impact terror acts cause to the nation, which include loss of life, close of businesses, and generally negative impact to the economy due to sometimes relocation of businesses due to terror threats. Hata hivyo, upande wa mashtaka ulisema lengo la washukiwa lilikuwa kuangusha jengo hilo for purposes of committing a terrorist act therein, and the terrorist act in this case being bringing down the building and causing loss of life and damage to property. Aidha, ukumbi wa KICC una uwezo wa kusitiri takriban watu 10,000. Gilbert Nalwa, TV47. Naam, tukiachana taarifa yake Gilbert Nalwa, kwa sasa tunaangazia taarifa nyingine ambapo serikali imeapa kushirikiana na mataifa jirani katika kupambana na wahalifu ambao huenda wakavuka na kuingia mataifa hayo kama njia mojawapo ya kupambana na ukosefu wa usalama kwenye maeneo ya kaskazini mwa nchi pamoja na eneo tata la Kerio. Akizungumza mjini Kitale katika kaunti ya Trans Nzoia hii leo, waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki ameelezea mikakati ya kuendelea kuboresha usalama kwenye maeneo hayo, ikiwemo kuwekeza zaidi kwenye operesheni hiyo ili kudhibiti hali ya usalama ambayo imeonekana kuwa changamoto kubwa nchini. Zao wakiwemo the 3 days amnesty for surrender of illegal firearms ended and will not be extended whatsoever. So far, we have received 39 illegal firearms which have been surrendered by criminals as of today, 136 rounds of ammunition, and 1 fragmented rifle grenade, FRG. We will mop out all illegal firearms from these areas and other areas which have similar problems once and for all. We will get the guns. Don't ask me how. Kenya is currently engaged with its neighbors, Uganda and South Sudan, to ensure that we also seal off all passages and channels by which criminals may escape from one territorial jurisdiction to another. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba katibu mkuu katika Wizara ya Masuala ya Nje Roslyn Njogu amesema kuwa Wakenya wanaoishi ughaibuni wanazidi kulalama kuhusu hatua ya serikali kutozingatia haki zao, haswa kuhakikisha kwamba wanawakilishwa vyema. Aidha, Njogu amesema kuwa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC inapaswa kuhakikisha Wakenya wanaoishi ughaibuni wamesajiliwa kabla ya mwaka 2027 ili waweze kupiga kura. Kamati hiyo aidha ilitaka kufahamu jinsi Kenya inaweza kunufaika zaidi kutokana na fedha zinazotoka ughaibuni, huku Njogu akisema kuwa wizara hiyo itawasaidia Wakenya kupata ajira katika nchi za nje. They're making so much money for this country. When they want to invest, what mechanisms are you going to put in place so that when they want to invest in this country, their money does not get lost along the way? Agreed that we need to support this State Department so that they can hit the ground rolling, because clearly you know what you're supposed to do. You know it all. I was just going through, and everything that is needed to be done, you know it, but you need to be facilitated. So you can count on our support on that one. We must position ourselves to take up those jobs. These jobs are in everything: power engineering, medicine, but also butchers, bricklayers, chimney sweeps, ICT, financial services, everything. So for us, a big part of our job is to think about how do we position our people, and how as a country, as a government, do we begin policies, plans, approaches that get us to take up those jobs in the next 3 years, 5 years, and so on and so forth. Na mtazamaji, tukiachana taarifa hiyo, kwa sasa tunazidi kusonga mbele ambapo serikali ya kaunti ya Pokot Magharibi inaandaa kikao cha pamoja na wakazi wa kaunti hiyo ili kuweka mikakati itakayoboresha utoaji wa huduma katika kaunti hiyo. Kulingana na mkuu wa wafanyakazi katika afisi ya Gavana Priscilla Chebet Mugo, kikao hicho kinakusanya maoni ya wenyeji, huku mawaziri wakitoa mapendekezo yao kabla ya bunge la kaunti kupitisha bajeti ya kukidhi mahitaji hayo.
katika kaunti hiyo. Kaunti hiyo ni ya kwanza katika eneo la Bonde la Ufa kufanya hivyo kama njia mojawapo ya kuboresha utendakazi. Start with the county integrated development plan, which is a 5-year plan. And then we extract on an annual basis the annual development plan, which we have extracted and have tabled to the county assembly. From the annual development plan, then you have the county fiscal strategy paper, which tells us what is our strategic plan as a county for the next financial year. So when we do the budget estimates, it's actually a product of the CIDP, ADP, CFSP, all those three together culminating the budget estimates. That is now what we go for public participation, and you will see that we'll come to the sublocational level to be able to talk to the Mwananchi and ask from these priorities, because not everybody can come to Mtelo, so we have to take the government back to them. So from these priorities that we have put together, that the county assembly is agreeing, are you also agreeing with them? Or are there other needs that have arisen since the day we did public participation for the CIDP that we might have to put on top, which makes it priority number 1? So that is now what we finalize the public participation for the budget estimates. Naam, tukiachana na hayo kwa sasa tunaangazia taarifa nyingine kuhusiana na sekta ya elimu, ambapo washikadau katika sekta ya elimu wameendelea kukosoa utekelezaji wa mtaala wa CBC, wakidai kuwa serikali haikufanya matayarisho ya kutosha kabla ya kutekeleza mtaala huo. Wakfu wa elimu bora umetoa mapendekezo 5 kwa serikali ili kusaidia kuboresha elimu nchini. Miongoni mwa mapendekezo hayo ni kukomesha utekelezaji wa CBC ambao wanasema kwamba matayarisho yake hayakufanywa vyema, na kuwapa walimu mafunzo zaidi ili wawe na uwezo wa kuwafunza wanafunzi wa sekondari ya msingi. Wakfu huo pia ulitoa wito kwa serikali kutoa mgao wa kutosha kwa vyuo vikuu na vyuo vya kiufundi ili kufanikisha utafiti wa ubunifu. The government must forthwith stop using children as pawn by putting them through a chaotic, ill thought out and rushed to education system. The junior secondary school, especially those domiciled in public primary schools, are marred with huge challenges ranging from congestion to a shortage in infrastructure, teachers, and even classrooms. That must be fixed, because without that, Kenyans will be in despair and will see and cannot watch the suffering of their children in these public institutions. The random movement of primary school teachers to junior secondary school must stop forthwith. The government did not prepare well for this transition. Was there a proper cost analysis of what it will take to transition to CBC? Why is it that we don't have adequate funds allocated in the recruitment of the number of teachers required to roll out this system? Naam, tukiachana na taarifa hiyo kwa sasa mtazamaji, tunaangazia taarifa nyingine ambapo waziri wa mazingira katika kaunti ya Pokot Magharibi Lucky Chemutai amewataka wakazi wa kaunti hiyo kukumbatia upandaji wa miti na utunzaji wa mazingira. Chemutai amesikitikia kiwango kikubwa cha ukataji wa miti katika kaunti hiyo, akisema kwamba serikali ya kaunti hiyo ipo mbioni kuweka mikakati kabambe ya kukabili mabadiliko ya tabia nchi yanayosababisha kiangazi na ukame katika kaunti hiyo. Leo tumekuwa na mkutano ambao ni ya public participation ya kuhusisha wananchi, the leadership, na ambaye yote ambaye anahusika katika kaunti. Na vile mnavyojua, kaunti hii ni kati ya kaunti ambazo ziko kwa asal. Tuko na shida mingi, especially kama saizi wakati wa ukame kidogo hivi na maji. Tuko na mipango ya kuchimba boreholes katika kila ward ambao wako affected. Tunashukuru sana government ikiongozwa na Mheshimiwa Governor Kachapin, kwa sababu pia yeye katika manifesto yake alitaja kuhusu maisha ya mwanadamu, na hivyo basi maji, pia forestry na climate change ndizo ambazo zinahusika. Tukiguzia maneno ya